Hey again, hi children, welcome back. So here in this particular video, we're going to learn regarding the types of chemical changes. Okay, what's that? Types of chemical changes. So మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా, కొన్ని రియాక్షన్స్ కాంబినేషన్ టైప్స్లో ఉంటాయి, కొన్ని డికంపోజిషన్ రియాక్షన్స్లో ఉంటాయి. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ సమ్ అదర్ విత్ యూ, some other things which we need to discuss. What is that? Already discussed nothing but decomposition. Hope you already know about that, decomposition. And combination కూడా మీకు ఆల్రెడీ తెలిసి ఉండొచ్చు. And we have two other such names ఏంటంటే reactions types, displacement and double displacement or double decomposition. Okay, so we have four types of chemical reactions. Okay, the types of chemical reactions, chemical changes can be classified into the following types. How many? Into four. First one is decomposition, second one is combination, third one is displacement, and fourth one is double decomposition or double displacement. Okay, these are the four types of reactions which we are going to discuss in this particular video. Okay, here we start the first one, that is decomposition. As I already told you, decomposition ante oka reactant, it gives rise to two or more products. Okay, so example is AB giving rise to A plus B. Okay, that is the meaning over here. When a substance splits ante enti, just okkate substance splits into two or more. So our case we can just add the word splits. Okay, when a substance splits in a chemical manner or into two or more substances is called as a decomposition reaction. And దీనికి examples you already know. Okay, acidified water నేర్చుకున్నాం and also calcium carbonate నేర్చుకున్నాం కదా. So same examples are applied over here. Okay, so first one is acidified water. What is this? Acidified water in the presence of electricity. What happens? It gives rise to hydrogen and oxygen. Very good. So hydrogen and oxygen in the presence of what, children? Electricity. Very good. In the presence of electricity or electric current, or we can say it is a process of electrolysis, right? So our condition we can just say it is a decomposition reaction. So this 2H2O gives rise to H2 plus O2. Okay, next we have calcium carbonate. We know no, CaCO3 ante calcium carbonate, and this gives rise to calcium oxide CaO ఇంకా plus carbon dioxide. Very good. So this calcium carbonate CaCO3 అనేది in the presence of ఏం నేర్చుకున్నాం? CaCO3 in the presence of what? Heat. Okay, so it gives rise to CaCO3 gives rise to CaO plus CO2. Okay, so calcium carbonate decomposes on, very good, heating to produce calcium oxide and carbon dioxide. So ఇలాంటి కేసెస్లో ఒక రియాక్టెంట్ అంటే AB ఉందనుకో, ఆ ఒక్క రియాక్టెంట్ గివ్స్ రైస్ టు A plus B. సో అలాంటి కేసులు we can just say it is a decomposition reaction. సో కలిపి ఉన్న AB విడిపోయింది అలాగా Aగా Bగా. Okay, so such reactions, such statements and such substances are called as what? The reaction decomposition. Okay, so reactant ఒకటే gives into two or more substances and nothing but products. So ఆ కేస్ని మనం decomposition reaction అంటాం, right? So next we have, what is the second one, children? Very good, combination. What is this? Combination reaction. So first one is decomposition, second is combination. Next, combination ante two such reactants gives rise to only one single product. Combination ante rendu kalsi they'll give only one product, oka substance. Okay, a chemical change in which two or more substances combine together to form a new product is called combination reaction. So A plus B gives rise to AB. ఇక్కడ ఎలా ఉంది decomposition లో? AB gives rise to A plus B కదా, reverse ఏంటిది? Combination. Very good. A plus B gives rise to AB. So next here we have examples. Sodium combines with chlorine to form sodium chloride. You know salt, table salt, yes. So to Na ante Na means
sodium, Cl2 ante chlorine. So this sodium and chlorine combine to give sodium chloride. What is this? Sodium chloride, 2NaCl. Okay. So this is the combination reaction. Sodium and chlorine combine to give sodium chloride. That is a example of a combination reaction. Very good. Next we have magnesium ribbon. We know magnesium ribbon burns in the presence of oxygen to give rise to magnesium oxide. The white powdered. Very good. Alaga. Adi kuda we can just say applicable with the combination reaction. Magnesium ribbon burns in the presence of oxygen to form nothing but magnesium oxide. So 2Mg ante magnesium. O2 means very good. Oxygen gives rise to magnesium oxide MgO. Very good. So balance cheyadaniki we can just say 2Mg and 2Mg over there. Okay. O2 and E2 ikkada O ki sambandhistadi kada. So that's the reason it is 2MgO. Magnesium oxide. Got it? So this is the all about the combination reaction, right? So ee yokka box పెట్టాను కదా అలాగా మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే it will be very easy for you. Decomposition ki, combination ki. Okay. And we have similar with such type examples reactions. ఒకటి displacement. ఏంటది? Displacement. దానికి ఏంటంటే ఇక్కడ ఫార్ములా ఇది AB plus C gives rise to AC plus B. అంటే ఏం జరిగింది ఇక్కడ? ఒక ప్లేస్ అనేది మారింది. ఇక్కడ AB ఉంది, రియాక్టెన్స్లో 2 ఉన్నాయి, 2 రియాక్టెన్స్ 2 ప్రొడక్ట్స్. ఓకే. సో ఈ రియాక్టెన్స్లో AB కలిసి ఒక రియాక్టెంట్గా ఉన్నాయి అండ్ C ఒక రియాక్టెంట్గా ఉంది. సో ఈ రెండు రియాక్టింగ్ సబ్స్టెన్సెస్ రియాక్షన్ జరిగిపోయాక ఈ C ఇక్కడున్న C విడిగా ఉంటుంది కదా, అదేం చేస్తుంది? ఇట్ టుక్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ B. సో AC ఫామ్ అయ్యి B పక్క వెళ్ళిపోయింది. రైట్? దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్. ఒక్క ఎలిమెంట్ అంటే ఒక్క ఎలిమెంట్ అవ్వచ్చు ఒకటి, లేకపోతే ఒక రియాక్టింగ్ సబ్స్టెన్స్ అవ్వచ్చు, అది ఒక చేంజ్ ప్లేస్ జరిగింది, చేంజ్ ఆఫ్ ప్లేసెస్ గోయింగ్ ఆన్. ఓకే. సో ఆ ప్లేస్ని ఒక కుదురుగున్న ఒక ప్లేస్లో ఉండకుండా ఇట్ వాస్ డిస్ప్లేసింగ్, రైట్? సో అందుకే మనము డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటాం. ఓకే. సో ప్లేస్ ఉంది బట్ ఏం చేస్తుంది? ఇనిషియల్గా ఉన్న దానికన్నా మారిపోయింది ప్లేస్. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్, రైట్? So this is all about the displacement reaction. We'll see what's that included. A chemical change in which one species substitutes other species. అంటే ఇక్కడ B ప్లేస్లో ఎవరు సబ్స్టిట్యూట్ అయ్యారు? C వచ్చింది. ఓకే, లైక్ దాట్. సో అలాగా కెమికల్లీ టు ఫార్మ్ అ కాంపౌండ్ దట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ అ న్యూ కాంపౌండ్. అంటే AB ప్లస్ C గివ్స్ రైజ్ టు AC కదా. సో Aకి B అటాచ్ అయ్యి ఉంది బట్ రియాక్షన్ జరిగిపోయాక B పోయి C వచ్చి అటాచ్ అయింది. సో న్యూ కాంపౌండ్ ఫామ్ అయింది కదా, అందుకే దట్స్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ న్యూ కాంపౌండ్ ఇస్ కాల్డ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్. చూడండి, యూ నో దిస్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎనీ యొక్క సబ్జెక్ట్ టీచర్ ఆ రోజు ఆబ్సెంట్ అయ్యారనుకోండి, మనకి మన వైస్ ప్రిన్సిపల్ సార్ కానీ లేదా హెడ్ కోఆర్డినేటర్స్ ఉంటారు కదా, సో అకాడమిక్ డీన్స్, వారు ఏం చేస్తారు? దిల్ సబ్స్టిట్యూట్ అదర్ టీచర్ హూ ఈజ్ ఫ్రీ ఇన్ ద పర్టికులర్ సెషన్, దిల్ గివ్ ద పర్టికులర్ క్లాస్ టు దట్ పర్టికులర్ టీచర్ కదా. అంటే ఎవరితో ఒక టీచర్ అబ్సెంట్ అయిపోయారు అనుకోండి, అప్పుడు ఆ పీరియడ్లో ఇంకెవరొక టీచర్ వచ్చి ఎంగేజ్ చేశారనుకోండి, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సబ్స్టిట్యూషన్. సో అలాగా ఈ రియాక్షన్లో AB ఇస్ అ రియాక్టెంట్, ఒక కాంపౌండ్, అండ్ C ఒక కాంపౌండ్. రియాక్షన్ జరిగిపోయాక C ఏమొచ్చి Aతో అటాచ్ అయ్యి ఇట్ గేవ్ అ న్యూ కాంపౌండ్ అండ్ B ఈజ్ సపరేటెడ్. సబ్స్టిట్యూషన్ అంటే వర్డ్ అది ఏంటిది? ఒక ప్లేస్ నుంచి ఒక ప్లేస్లో ఉన్న ఒరిజినల్గా ఉన్న ఆ ప్లేస్కి ఆ పర్టికులర్ క్లాస్కి వాళ్ళు రాకుండా ఇంకొక టీచర్ రావడం. ఓకే, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సబ్స్టిట్యూషన్ కదా. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ ద వర్డ్ యూజ్ చేస్తాం, రైట్? ఇన్ ద కెమిస్ట్రీ వన్, ఇన్ ద రియాక్షన్ ప్రాసెస్, రైట్? ఎస్. సో హియర్ వీ హ్యావ్ ఎగ్జాంపుల్స్ టూ. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ వెన్ జింక్ రియాక్ట్స్ విత్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్. జింక్ అంటే ఇదే Zn ఉంది కదా, దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ జింక్, Zn. అండ్ HCl is hydrochloric acid. Okay, 2HCl. Zinc plus 2HCl gives rise to ZnCl2. So here is zinc, or else let me write like this for you children. Hydrochloric acid with different color. Okay, wait.
chloric acid. Okay, so zinc undi, hydrochloric acid undi. ikkada emaindi zinc chloride form ayindi. Em form ayindi? Zinc chloride. Ante ikkada emundi, ikkada vidiga em ochindi? Hydrogen came out, right? Very good, hydrogen. So ee reaction lo em jarigindante, there is just ante ikkada AB plus C eppudu undalante kudarakapochu. A plus BC kuda undachu, right? So here I'll write simply that one. A undi. Okay, దీనికి ఏం కలిసింది? హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ కదా, అంటే B and C. ఓకేనా? అండ్ gives rise to what? Zinc chloride. Very good. So zinc chloride plus ఏంటి లాస్ట్లో ఏముంది? హైడ్రోజన్. సో ఇలా కూడా రియాక్షన్ అవ్వచ్చు. ఓకే, see this in the place of this. Okay, in the place of this you can also use that. Okay, so AB plus C ఎప్పుడు ఉండకపోవచ్చు, జస్ట్ చేంజ్ అవ్వచ్చు. అంటే రియాక్టెన్స్ ఫస్ట్ కాంపౌండ్లో 2 or 3 ఉండొచ్చు, సెకండ్ కాంపౌండ్లో 1 ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఫస్ట్ కాంపౌండ్లో 1 ఉండి సెకండ్ కాంపౌండ్లో 2 or 3 ఉండొచ్చు. ఓకే, that's the reason. So A plus BC gives rise to AC plus B. ఇక్కడ డిఫరెంట్ అంటే ఒక్క ఎలిమెంట్ ఇట్ విల్ డిస్ప్లేస్. ఇక్కడ క్లోరిన్ అనేది హెచ్తో కంబైన్ అయి ఉంది కదా, బట్ ఇట్ గివ్స్ ఇంటూ మిక్స్డ్ విత్ జింక్. సో డిస్ప్లేస్ అయింది. ఎవరు డిస్ప్లేస్ అయ్యారు రియాక్షన్లో? క్లోరిన్ డిస్ప్లేస్ అయింది. అంటే HClలో హెచ్తో కంబైన్ అయిన క్లోరిన్ బాండ్ బ్రేక్ అయ్యి ఎవరితో వెళ్ళి మిక్స్ అయింది? జింక్తో. సో ద క్లోరిన్ ఎలిమెంట్ ఈస్ డిస్ప్లేస్డ్ ఇన్ ద రియాక్షన్. సో దట్ ఈస్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్, రైట్? సో ఒక్క ఎలిమెంట్ ఇంకొక 2 ఎలిమెంట్స్తో కంబైన్ అయితే ఇట్ విల్ గివ్ ద న్యూ కాంపౌండ్, రైట్? సో హియర్ వీ హ్యావ్ ఎగ్జాంపుల్ నో AB plus C gives rise to AC plus B, and here A plus BC అంటే ఒక ఎలిమెంట్ with mixed with 2 such elements gives rise to some mixed element plus 1 element, right? This is all about the displacement reaction. One more example we have here. Yes, sodium displaces hydrogen from water to form sodium hydroxide. Okay, we have here such example, children. ఇంకొకటి ఉంది ఇక్కడ చూడండి. Na అంటే sodium, right? Now H2O means water. We can just say H2 as a hydrogen oxide. Okay, దీనికి సింపుల్గా మనం వాటర్ అంటాం. H2O అని ఏమంటాం? We just simply say it is a water molecule, right? బట్ ఈ H2Oలో కెమికల్ నేమ్ మాట్లాడుకున్నట్లయితే H2O is hydrogen oxide. Okay, water is nothing but the normal common name which we use. Okay, ఇక్కడ ఏం జరిగింది? డిస్ప్లేస్మెంట్ అయింది కదా. ఏం ఫామ్ అయింది? కొత్త కాంపౌండ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్. ఏం ఫామ్ అయింది? there is a new compound formation sodium. అంటే H2Oలో ఒక ఇక్కడ H2O ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తారంటే జస్ట్ షో యూ దాట్. H2O ఉంది కదా, సో H2O కాస్త ఎలా డిఫరెన్షియేట్ అయిందంటే HOH. ఓకే, సో దర్ ఇస్ సోడియం, రైట్? సో సోడియం ఏమో ఈ OHతో కలిసి NaOH ఫామ్ అయింది అండ్ రిమైనింగ్ H2 హైడ్రోజన్గా మిగిలిపోయింది. ఓకేనా? సో దాట్ వీ కెన్ జస్ట్ రైట్ ఇట్ as sodium hydroxide with leftover one is hydrogen. So who displaced over here? ఒక ఆక్సిజన్ ఒక హైడ్రోజన్ డిస్ప్లేస్ అయ్యి అక్కడి నుంచి it formed NaOH to give again H2. This is a displacement reaction. Example for the given reaction, displacement. Okay, ఇది ఒక type of chemical change and reactions examples too. అర్థమైందా? Very good. So let's move into the last one, that is double decomposition or double displacement, let's say. Okay, so we have
here AB plus CD gives rise to AC plus BD. అంటే ఇందాక డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్లో ఒక ఎలిమెంట్ డిస్ప్లేస్ అయింది, అంటే దెర్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ స్పీసీస్ సబ్స్టిట్యూటెడ్, అంతే కదా. దెర్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ స్పీసీస్ సబ్స్టిట్యూట్స్ అదర్ స్పీసీస్, రైట్. ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే డబుల్ డిస్ప్లేస్మెంట్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్. ఎలాగా? అ కెమికల్ చేంజ్ ఇన్ విచ్ దెర్ ఈస్ అన్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఎక్స్చేంజ్ అవుతాయి. ఓకే, ఒకటి కాదు సారి రెండు ఎక్స్చేంజ్ అవుతున్నాయి బిట్వీన్ టూ కాంపౌండ్స్. ఓకే, బిట్వీన్ టూ కాంపౌండ్స్. అక్కడ ప్రీవియస్గా ఒక ఎలిమెంట్ ఒక కాంపౌండ్, ఇక్కడ రెండు కూడా కాంపౌండ్సే. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ డబుల్ డికంపోజిషన్ ఆర్ డబుల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్. AB plus CD gives rise to AC plus BD, right? This is the given equation. Ledu, or we can also write AD plus BC. ఇలా కూడా రాయొచ్చు. ఓకే, ఆర్ ఇలా కూడా రాయొచ్చు. అంటే ప్రొడక్ట్ సైడ్ AC plus BD కాకుండా AD plus BC కూడా మనం రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. ఓకే, అండ్ గోస్ అంటే కెమికల్ రియాక్షన్ బట్టి, కాంపౌండ్స్ ఎలిమెంట్స్ మిక్చర్ బట్టి, బాండ్స్ బట్టి వీ కెన్ అరేంజ్ దెమ్ ఇన్ ఆర్డర్. Example, when sodium chloride solution is added to silver nitrate solution. So sodium chloride solution is there. What is this? Sodium chloride solution is added to silver nitrate. AgNO3 ante silver nitrate. Okay, just a second, I'll write with the colors, we can understand more clearly. Okay, yeah, so sodium undi, Na sodium, and chlorine ki green తో రాస్తున్నా. సో సోడియం క్లోరైడ్ మిక్చర్లో ఇక్కడ AgNO3 ఉంది కదా. సో Ag అంటే సిల్వర్, NO3 అంటే నైట్రేట్. ఓకేనా? సో సోడియం క్లోరైడ్, సిల్వర్ నైట్రేట్. Shall write the representation. Okay, NO3 ఇంకా Ag ఇంకా we have read as sodium Na. ఓకే, అండ్ క్లోరిన్ వచ్చేసి Cl. క్లియరా? ఇప్పుడు ఎలా డిస్ప్లేస్ అయింది? క్లోరిన్ ఏమో సిల్వర్తో కంబైండ్ అయింది, ఈ నైట్రేట్ ఏమో వెళ్ళి సోడియంతో కంబైండ్ అయింది. దెన్ వీల్ గెట్ ద equation as silver chloride, okay, silver chloride plus sodium nitrate, sodium nitrate. This is the going equation. Okay, colors మీకు అర్థమైనాయా? సోడియం అంటే Na, sorry, NO3 nitrate, sodium Na, and Ag is silver, chlorine is Cl. Got it? Yes. So this is a undergoing reaction in the presence of the decomposition heat. Okay, and ikkada chusinattlaithe we have precipitate. ఏంటిది? precipitate అంటే ఏంటి? the leftover and కరగని సబ్స్టెన్స్ అయినా ఒక ట్యూబ్లో ఒక what do you say, the టెస్ట్ ట్యూబ్లో ఉండిపోయింది అనుకో, దాన్ని precipitate అంటాం, రైట్. సో arrow mark ఏంటి? downward. So here it is downward precipitate, or else wait, let me indicate with different color precipitate. Okay, downward arrow mark అంటే టెస్ట్ ట్యూబ్లో కొంచెం అమౌంట్ కిందన కరగకుండా ఉండిపోయింది అనమాట, అది precipitate. Okay, so like this, when sodium chloride solution is added with silver nitrate solution, what happens? Silver chloride precipitate is formed with the help, and also that sodium nitrate solutions are formed, and if reactions form అయిపోయి. బట్ ఇక్కడ సిల్వర్ క్లోరైడ్ అనేది ఇట్ ఈస్ అ precipitate undergoing one. It is all about the double decomposition for you. Okay, so these are all the 4 types of chemical changes, namely for this first one, children, decomposition, combination, displacement, and also double decomposition, so or double displacement, let's say. Okay, 4 types of chemical reactions undergoing and the chemical changes also. So here ends the
physical and chemical changes, the types of chemical changes, conditions, etc, etc. Okay, so next video will see there some other changes we discuss. Okay, here is the video, children. Thank you. Bye.